Всем здорово, народ! Вы на канале КАКЛЕТ, и сегодня мы с вами устроим коллаборацию из комплектующих с верхушки среднебюджетного сегмента. Заказывал я из разных мест, ждал достаточно долго, но и стоит это, мягко говоря, не очень дешево. Так что давайте вместе насладимся этой сборкой и получим кучу удовольствия от процесса. Как всегда, не буду долго затягивать, наслаждайся просмотром.
Okay, then, let's do it. What? Two hours later.
Мне кажется, тут и говорить нечего. Любителям механических клавиатур и через объектив камеры понятно, что оно того стоит. Все же металлический корпус и тяжелые линейные свечи – это совсем другие ощущения при тайпинге. И тактильные, и звуковые характеристики итоговой клавиатуры на высоте, но одним из самых сильнейших сторон данного билда является его внешний вид. Такая клавиатура очень хорошо впишется в белый сетап, но стол придется взять покрепче, все же вес у нее не маленький. Ну что ж, надеюсь, тебе это видео понравилось. Подписывайся на соцсети и оставайся на канале, потому что дальше будет еще больше годных сборок клавиатур и не только. Пока!